masih bagus lah. Macam ngepen sikit lah. Apa nampak lampu. Tapi director bro. Headspace tu tak headspace. Aku tak center tak kisah. Okay lah. Hai. Bella, Bella, Bella. Bella. Hai. Bella, nama kucing pun Bella juga tau. Eh, Yeah. Tip suara jauh kena kuat sikit. Okay. Sekarang dengar tak? Kau Okay aku lah. dengar. Okay lah kau kuat sikit Kau buat kuat sikit. Alright. Okay bos. Dah, apa cerita? Hai Bella. Ada lah, kita pun nak catch up pun dah lama kan tak jumpa kan. Betul, betul, Ah, betul, betul. so kita cari Chan lah kan. I mean like, you know, kita selalu almost every week or at least almost every day kan kita jumpa kan. So like, kita pun nak tahu what's happening lah kan. Especially time-time circuit breaker ni kan. Macam-macam lah happen. But okay lah. I think ada a good thing that it happened. So kita chill sikit. Hmm. Hari sibuk lari sana lari sini. So sekarang macam tak ada benda nak lari. Duduk dan diam. And kita fikir apa yang boleh buat kat rumah. Apa yang kita nak buat. So quite a few things yang selama ni tak dapat buat. Now we have all the time lah. Okay lah, I mean, kita pun previously kita ada conduct some Zoom session lah dengan budak-budak semua kan, especially the artis-artis, designer and stuff like that lah. So kita pun nak tahu kan macam like what's actually happening, you know, during this time. Apa korang punya plan, apa yang kau telah buat. Actually aku nampak banyak juga apa yang kau buat kan. I mean like I think from your podcast, you know, stuff like that, and then from your paintings, and you know, so macam within a span of about 2 months, you know, being so-called nearly locked up at home, macam, you know, I mean, having said that, kita so-called being an artist and stuff like that, I mean, being locked down is not actually a new thing, right? Yeah, but the question is whether like how productive can we be, and you know, especially bila you know benda-benda ni cari makan semua, how are we gonna manage that kan? Yeah, so I'm sure that ramai out there kan now macam aku tengok on the list pun macam ramai juga member-member artis kat dalam ni kan. Izzat semua dah masuk semua kan. Izzat pun buat podcast tau. I think Ha? pasal ya, sekarang when this thing happen, actually aku ada show juga, ada theatre show supposed to be in July, performance in July and start rehearsal in June, which is postpone. So aku ingat postpone macam 2-3 bulan lah. Rupanya dapat surat dia cakap postpone next year, the same month, next year July baru kita buat. So that's one year. How is that? Anyway, 1 year Izzat, to postpone. So 1 year itu to postpone. apa ni ya? Theater ke production ke apa? Theatre production by Checkpoint Theatre. It's Hmm. called Keluarga Besar Karim. So Ah, family. So basically it's a Malay English play yang Checkpoint Theatre produce, written by Adib Kosnan. This is about the family lah, basically pasal how Karim dapat menantu, you know, and then macam mana dia very bapak yang garang sayang anak-anak tapi tak mana nak express himself. So yeah, so it's about this Mr. Karim lah. So aku playing Karim lah kan, siapa lagi kan. kita dah expect tu kan. Okay. Bapak rock yang bapak-bapak rock yang dalam hati ada taman merah. So something like that lah. Yeah, so that show is postponed to next year. So bila aku dah the information, means there's a lot of other things yang postponed. See, there's some library shows, library project, workshops and all that. So yang I foresee a lot of things yang need to be physically there is taken away because of kita tak suka, kita kena sit back and find ways on how kalau tidak aktif bekerja atau menghasilkan duit, at least this is time yang kita boleh fokus on menghasilkan karya, writing ke, painting ke, you know, because that's what I'm doing at home kan.
Even before COVID pun aku try to find space, aku try to find time and space, like bila aku set up a studio, a place in Jogja to just Singapore punya business yang aku boleh tulis, aku boleh berkarya, aku boleh buat lukisan aku semua dekat Jogja in studio. So basically that is somehow the way I lock down myself. I see. So tapi sekarang main lockdown dia rasa perit lah pasal lockdown total yang aku tak boleh berayap pun. Kan, even macam kalau di Jogja bila aku rasa bosan, aku stres, aku angkat motor, aku terus jalan, layak naik gunung ke tepi pantai ke apa semua, ada space that I can around. So it's just that now most of our ideas, inspiration or things yang kita nak work on based on observation and all that can only be found on social media, kan? Quite limited. Them, internet and all the stories are all in there. Yang the good things tak payah keluar, the bad things so pasal kita tak boleh keluar, kan? So and of course we also understand that artist punya process is basically observation. Artist nak tulis atau nak lukis nak apa pun is based on observation, apa yang dia lihat hari-hari, apa yang dia nampak hari-hari. And then apa yang kita nampak sekarang is limited to the phone and laptops yang within our four walls. Itu macam ada satu. Okay, you're saying? It's also a form of how do I say? It's quite tricky in terms of reality. Because kalau kita keluar, kita jumpa orang, kita tengok kehidupan hari-hari, naik bas, naik MRT, jalan, it's the real thing. But on social media, on phones, on laptop, apa yang kita nampak is another reality. Betul. Semua yang kan dekat social media tu real, kan? Ada yang enhance real, itu sikit nampak besar, kan? Begitu tak cantik, tu nampak biasa je, kasih lighting sikit nampak macam kau berselera. Anyway, all this is I didn't say that it's fake reality, but reality yang kita nak tunjukkan dengan reality yang betul-betul keluar two different things. So that's my so like it or not, but these are all the realities of the unrealistic things. It's also part of can be part of our ideas and inspiration. Jadi kita jadi cerita kan, you see? I see. Okay, having said that, I mean like macam of course I mean when you mention macam as for you kan, benda lockdown ni is nothing new pun. Engkau pun pernah berhijrah kan banyak kali stuff like that. I mean like the one of the recent one consider kau berhijrah ke Jogja lah, so maybe kau can share like macam why do you go there and like on the sole reason of like inspiration ke, to get away ke, to beruzlah ke, whatever maybe you can share with us. Okay. Jogja is a trip. Anyway, Ali tanya aku ada keropok tak? Dari aku tak ada keropok lah. Aku tak tahu mana aku letak. So Ellie selalu berbual dengan aku dekat selalu buat Zoom dengan aku for the podcast. So every time kita Zoom aku makan ice cream lah, aku makan keropok lah. So busy lah. Siapa ni Ellie? Ellie Wijaya, an actress, theatre actress yang so one of the voices dalam aku punya podcast besides Nice. Hi Ellie, hi. Okay. Wijaya nyanyi, ada band sekali. Sekarang band dia dah anyway. Okay. Dah ketawa. Tahu dia. Jogja stories. After 2015, there are many things happened in my life lah. But after 2015, aku just imagine aku just dream that maybe I give myself 2 years in Singapore and then aku nak hijrah atau cari tempat lain untuk aku buat karya. So there are a few places. Basically there are four places in mind.
finally I choose Jogja. Okay, Jogja for the reason being pasal it's a practical reason. Actually, it's practical reason. Sama ada orang cakap aku merajuk ke aku apa tu, it's another story lah. But basically it's practical. Okay, pasal we all know the fact that kalau aku kat Singapore, aku nak melukis, buat karya, one, I need a space, big space. Rumah, kalau rumah kita agak susah, rumah, then you don't have the space, apa, especially space yang ketapian turun apa, you know, so you can start creating the works and proper studio per se lah, which is very very active in Singapore. So, kalau aku nak sewa satu shop house misalnya at least 2005 per month, which I don't think I can afford. So aku did a simple survey, how much will it cost, blah 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 blah. So I bring myself to Jogja first, actually to recce. Survey dulu lah. Kau recce dulu lah. Kau recce dulu lah. Aku recce dulu, tapi the moment aku pergi, aku dah decide that no matter what, I must set something here. Right. You know. So but kira almost terjun botol lah, kan. Tapi sana kau suka semua lah. Betul tak? Strategy, some friends that I will meet and all that, and see how things will work out lah. So not that cheap. The living cost is really low. So basically kalau pilih apa, just plain saying like if I have 1,000 Sing dollar per month, I can survive, definitely more than survive in Jogja. Then for one month kau boleh survive. More than enough. But they consider kaya lah. But bear in mind that I still need to fly in and out Singapore and Jogja. And also because aku ada banyak kerja kat sini, aku banyak contact kat sini. Most of my work come from here. So at times I need to be back here physically. Also for my family, my friends and family, my kids or whatever lah. Kan, baik aku kena patah balik. So dah pergi balik, aku kira-kira dengan aku punya flight apa semua, I think I can survive Jogja. Because ada orang yang tanya, Abin kau pergi balik ni tiket tak mahal ke? Tiket kapal terbang. Dia kira-kira balik, kadang-kadang aku rasa tiket kapal terbang aku pergi balik ni lebih murah daripada bil api air kat Singapore. And that is how much? I mean, if you don't mind sharing. Around berapa? At most peak period it can fetch to 1,000 plus $160. Itu paling tinggi lah. Patah balik ah. To peak period, last minute kau beli and then it will come up to that. But there were times yang aku actually fly to Jogja or to Jakarta. Jogja pun dekat. I mean 9 hours train ride pada aku dekat lah kan. And then yeah, there were times that aku memang flight ticket cost only about $58, $68. You know, which is pada aku okay lah kan. Dengan rumah kat sana, bil api air semua tak payah risau sangat. And then the house is big enough for me to create my own studio space. I have 2 rooms. I have 1 living room. Punya studio is actually the garage. Garage aku turn into studio. So the whole house cost me only $1,000 per year. Wow. Per year so that's about macam less than $100 lah Yeah. Lah, you put box is all settle lah. Kan? And then Tapi kau bayar in a year kan? Betul tak? It's like you bayar in advance, correct? Nah, sana semua Kau bayar one year kau bayar kontrak lah. Dan you kontrak 1 year. Hi dah. Yeah, so you kontrak 1 year. You don't have to. Rudy Jo. Okay. Yeah. I see. Okay, since apa ya? So break up. Sama lah. Okay. Sama break up. Semua. Okay. Tak ada, I was saying, okay, so since kau kat Jogja ni kan, and now kita in Singapore. Dua-dua both place kat sana, I don't know whether dia ada lockdown ke, I'm not really sure. Okay. So
the activities that you're doing just now when you say kat sana, you taking your time untuk berkarya and stuff like that. Maybe you can just share that in details macam kat Singapore ni. Maybe I just throw you two questions Apa yang kau tengah buat sekarang? Okay, like I said that maybe just now I saw you or I mentioned that you did some podcast, right? You did some painting, stuff like that lah kau boleh share. And then macam maybe any inspiration coming from whatever happening now. I'm sure that's a lot lah. It's a lot of inspiration coming all over. Yeah, the works sekarang aku rasa most of the work is in the process yang is in the thought process or drafting process. Interesting. Kalau aku nak buat theater, film ke apa, but it's something that aku boleh buat sekarang. But I can process and draft my ideas and all that. So that's what I did. But what is ongoing yang aku boleh buat sekarang is good that there's podcast. So this podcast pun it's not, the idea didn't come from me. It's my friend who did approach Udin from Big Mouth Production approach aku. Kau tengok sepupu aku message aku punya IG link. Tadi aku tak. Itu saja. Okay, never mind. Kalau jumpa dia jumpa, tak jumpa dengan aku. Anyway, so this idea for Big Mouth Production, Udin jumpa aku cakap, Cik, aku nak buat podcast and audio drama radio, macam drama radio. But the content can be, nanti we have other ideas lah. But let's just meet and see how we can work around it. So okay, that's a good idea. So this happened before, just before the so maybe about 2 time, weeks apa. On time. So bila kita jumpa, kita berbual and then say okay, let's draft a script. Udin draft 2 scripts. Dan aku baca-baca, so okay, we can do this. Okay, and then let's get some actors yang senang bekerja apa-apa sangat, kan? Okay. Suara kau kurang kuat. Okay, aku kuatkan sikit. Pekak engkau sebenarnya. Kau cek telinga gitu. Is it breaking up? Okay, anyway boleh. Okay, apa tadi aku cakap? So we get actors. So aku cakap dengan Udin, okay, let's start small because Udin can act. Udin is a theatre actor, is a dancer and all that. So two berlakon, let's get 2 female voice. So that's why I got Eli Wijaya and I got Rosdina. Apa yang apa dia? Orang makcik-makcik siapa? Makcik either all kita main switch lah. Kan? Ada suara ada cerita. Okay. So lately most of the story yang jadi mak selalu Ellie lah, kan? Tapi we try to switch most of the time. So when we started and then okay, let's find someone who can mix this thing. So kita ada Al-Hafiz yang buat mix down. So he's the audio producer yang produce all yang kita dengar. So when the first 2 recording was done at his house, kita buat kat rumah dia. Okay. Al-Hafiz punya rumah lah. Hafiz punya rumah lah. It's a room home studio dalam satu room, and then he's not prepared to have audio recording macam ni. Dia biasa dia record music and all that, so it's quite practical lah. So we solve some technical problems there. So macam mana kita nak record dengan 2 mic, the ambience macam mana and all that, it's solved. So that's how kita went through the first 2 episodes there, and then after that is a circuit breaker. On the 3rd episode. The 3rd episode circuit breaker, yeah. So the 3rd episode, the first 4 was recorded. So episode satu kali record, kita record 2 episode. So first 2 and the 3rd one, and the 4th one kita dah start circuit breaker. So kita tak boleh jumpa. Right. And then, but we know that Big Mouth insists that okay, no matter what, kita kena go on. Pasal kita tak nak walaupun the streaming and all that is not good enough yet. Pada aku, so I agree that okay, this thing should go on. Jangan stop, because kalau kita stop nanti macam terus putus lah kan.
So let this thing grow. As long as we keep doing, I think it will grow eventually. So ketika kita semua dah kat rumah, kita call each other and say, okay, let's try Zoom. And then we actually run a test. So okay, let's test, let's find a way how to do this. Kita ada Zoom, and then kita ada everyone ada phone and yang boleh record. And how do we record this together, like macam kita dalam satu studio tapi suara kita tak leak, kita punya perbualan tak leak masuk dalam ni. So we sort out all the technicality. So everyone is recording at their own home, in their own home space kan. So every time kita nak record, there's about 30 minutes to 45 minutes of solving the audio problem. Pasal rumah lain, ada ambience lain, ada kipas lain kan, dengung dia lain and all that. And then of course kita punya device pun semua lain-lain device. Ada iPhone, ada Samsung, ada Huawei. So once all this settle, Al-Hafiz happy with the audio that he think he can solve the problem, then kita start recording lah. So that's how going, yeah. Okay, my question because benda ni macam restricted and all that lah. So bila korang record tu, korang record live ke macam mana? Through Zoom, via Zoom kan? Betul? Record live. Kau nak kena ada YouTube chemistry apa Kau tak boleh macam anticipate and all that, betul tak? We anticipate because the thing is we actually act and in real time. So bila kita kat Zoom kan, kita Zoom, we just record our own voice, we just go to our own device. Correct. Yeah. Oh, okay. So then part by part lah. Once we finish the scene, that scene kita hantar terus Al-Hafiz. So Al-Hafiz check, okay, this is pass, and then we go to the next scene. So dia dah akan edit in bytes lah. Betul? Bytes, Al-Hafiz have to semua lah. Timeline lah kan. Semua dalam timeline is safe lah. And then the rest is all Al-Hafiz punya post-production work lah, which take a lot more commitment than us. Kita buat script dah settle, kita record maybe it's quite a hassle. Kadang-kadang kita boleh record sampai 4 jam. Yeah. Okay. Sorry Cik, kita buat nak dekat setengah jam. So it's like macam, I think we got to macam pick up sikit, tapi macam we have mentioned whatever you've done, inilah you've been doing, which I think is very very great lah. Or maybe last question for for your Big Mouth punya podcast kan. Any personal comment that you've been getting on this podcast, any negative feedback or positive feedback, you know, because having said that kan, macam podcast is being known to be very tak tapis punya. So macam so anything that you want to share on that? Okay, to me macam the first 2 episode was deliberate. So purposely Big Mouth decide that let's something very very explicit yang kita try to break and not just to create wave lah. So the first 2 was a bit first 4 actually was a bit touchy on some issues, and then the language use and all that. Sampai the first one kita dah blast, then I said, let's put a note, this is M18. Kalau tak ada nanti kalau mak bapak dengar kan terperanjat. I mean, example my cousin ke sepupu aku, bila first dia dengar, dia main kat speaker kat rumah, dia pun terperanjat. Dia cakap, lepas tu dia call aku sekarang, musibut ini saya dengar kelang kabut. But that's the thing lah. So but after that is all basically about the podcast. Feedback yang aku dapat tak banyak yang negatif. Cuma ada maybe some sensitive issues which I think I agree, but the thing is we agree that presentation dia tu can be a bit crude and all that, but we all also agree that the content is real. Yeah, I think very real. Yep. When content is real, there's not much of orang complain pasal benda ni salah ke tak. Because anyway, kalau cakap pasal arts, to me, arts, there's no wrong and there's no right. What works, what put an impact, apa yang ada impact atau apa yang tak ada impact. Dalam sini tak ada betul salah. Berkesan dengan tak berkesan aja. Baik, buruk tu objektif. I mean, subjektif, baik buruknya.
So yeah, we try to attend. Also kita ada fear, bukan fear lah, kita fear tanda kurung lah. Kita ada fear, tanda kutip, kita tidak mau duplicate atau sounds like pentas radio. Because it's too different for me. Kan? Actually, kita radio, we want to sound a bit more raw, a bit more real, and then of course we have all the liberty that content tu memang kat tangan kita je lah kan. You see, tak ada orang tukar sensor, tak ada apa. So yeah, but itu tak bermakna kita nak buat benda-benda yang kotor-kotor je lah kan. We practice our own self censorship. So okay, kita dengan, to me it's like whatever form seni, nulisan, kreatif, drama, puisi, whatever, as long as lagi dia meninggalkan kesan pada masyarakat dan ada sesuatu yang baik, ada yang sesuatu yang memanfaatkan untuk masyarakat, we have a go. Yep. So even we take example, my own philosophy in arts is basically I take it like a hard knock. Sometimes ada benda-benda yang orang tua kita, mak bapak kita atau cikgu-cikgu kita yang buat pada kita yang kita tak boleh terima, yang kita tak suka. Kan? Nak kita belajar. So it's the same thing pada dalam karya. Sometimes kita need a hard knock for the creative field. Say, alamak ni aku kena depan-depan lah ini, you know. But if they get something from there, ada yang memanfaatkan, ada yang membuat mereka berfikir, oh ya, this is what we go through, but kita tak pernah terlintas, tak terfikir satu. Itu kerja seniman tu lah, untuk bukan menunjuk, bukan mengajar, tapi ingatkan macam, okay, look, this is how we see it. And they say, oh yeah, you can see it this way. Itu kerja lah. Okay. So we live there. I think memang very good, especially the ketuk tu. I think as a seniman, as a whoever lah, you know, artist, designer, whatever, the important thing is the impact lah. Okay, the impact is there. I think duit tu baru datang lah kan. Duit pun duit lah. Okay, anyways. So, circuit breaker ni lagi So macam inspiration. Aku rasa masih banyak yang, you know, especially I see from your post. Lifelong observation. Okay, learning and giving back. I think it's a very good point by Nana, giving back tu. Yep. So like I see from your post banyak yang, I wouldn't say marah-marah lah, banyak teguran. So maybe would you wanna explain lah Kita tak nak, I mean like you said, straight to the point, kita tak nak insult anybody, whatever. Kalau terasa. But we need to be objective. So I'm considering that those are your inspiration though. Within this, I can see lah. Every few days nanti kau ada je nak cakap. So explain sikit, pasal tu banyak samaran lah. Okay, you can see it as it's a gift. There's two ways to look at it. Kadang aku rasa it's a gift, satu pemberian, satu anugerah. At the same time, it's a curse. It's a curse. Nice. Kadang-kadang aku kadang tak tahu kenapa bila aku duduk diam-diam, ada je benda masuk dalam kepala aku tau. You know, ada benda yang aku terfikir, dia bukan macam aku sengaja pergi tepi tingkap hisap rokok, aku nak fikir, tak. So, aku pergi tepi tingkap hisap rokok, aku relax, minum kopi, saya selalu terfikir. So benda-benda yang aku terfikir ni, it can be both lah. Dia anugerah, it can be satu, aku nak cakap wahyu saja. Dia ilham atau pembuatan. Macam asal aku kena fikir benda-benda macam ni, kau tak? Example lah, macam things yang aku tulis dekat aku punya blackboard, aku punya black post, all the black posts is, aku terfikir je kan, macam baru ni tadi aku macam nak tulis kat the real Singapore citizen is COVID-19. Why? COVID-19 regardless of language or religion, semua kena. Kau mana darjat kau rendah mana kau kena juga. So
Race, language or religion. Tak ada rasisme. Kan? Tak ada Hmm. pilih kasih kau. I mean, itu benda-benda yang aku terfikir. Aku fikir, apa benda ni aku terfikir tau. So sometimes, and most of the time, apa yang aku fikir, aku tulis, aku put on notes. And also, sekejap, haus pula. Sekejap, sedap. Ada sponsor, Habib. Yeah. Emilia baru dapat angkat. Macam habis tau. Okay, anyway. Yeah. Okay, So, aku selalu tulis. Okay, apa yang aku post selalu dekat Instagram, Facebook together, is actually filtered. Aku dah filter. itu dah filtered. Itu dah filter. And there's a lot more yang aku tak post. You see? So aku dia kerja kadang aku at any point of time in the day aku just jot down apa yang aku fikir, apa yang aku berbual dalam kepala otak aku, aku tulis. So all that. Sometimes I just pick a moment, okay, malam aku okay now, okay aku nak post ni. But before I post, aku selalu Sikit dulu kan. filter. Oh, Aku edit in terms of how it sounds direct, yang tak boleh blade, orang tak payah nak fikir-fikir banyak sangat. Okay, ni direct, orang faham. Dan yang penting pada aku, seperti karya puisi pun, yang penting orang faham dan berkesan, buat orang terasa. Okay? I don't believe in, aku tak percaya dengan puisi-puisi yang pakai perkataan yang bunga-bunga, yang fancy-fancy, bla 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 yang orang nak kena buka dictionary, tak payah. To me it's like puisi is definitely harus membuat orang buka minda, bukan buka orang baca. baik. Kan? Itu baik. That, siapa ni? Salam Cip and friends. Hai, salam Ramadan. Okay. Kadang-kadang tak sempat baca orang punya komen. Anyway, that's it. Pada aku, dia kena impact dan orang tak payah fikir, orang tak payah tanya ni perkataan apa maksud dia, is direct. And of course, there's a lot of time bila aku punya posting-posting yang kadang-kadang, now not so much. Mula-mula dulu bila aku post je, mesti cakap marah nampak. Aku sampai jadi marah pasal benda tu, kau tak? Tahu je Orang marah nampak. It's not necessarily marah. It sounds marah. Kan? But aku rasa people need to understand that tak semua karya penulis, penyair atau pelukis, tak semua karya-karya tu datang dari perasaan marah. Jadi, dia kadang bukan pasal marah, dia pasal dia pasal kacau je, ganggu je. Benda ni kacau lah. Benda ni meresahkan aku lah. Aku resah kan benda ni. Lepas tu aku tulis. So benda ni ganggu fikiran aku tulis. Dia tak sepertinya aku marah. Dan kalau also senang faham, kadang-kadang bila karya-karya tu kedengaran marah, senang orang cap sebagai karya-karya protes. Which pada aku protes. Kan? Aku protes. I'm not a protester. Kan? Protester kan? Protestan agama kan? Aku bukan protestan. Aku resah. Okay. Something yang buat aku kacau lah. Kan? So that's basically what aku buat lah. Dan sekarang aku tengah kumpul. Actually banyak benda yang aku macam mana aku punya kerja ni kerja yang bertahun. Aku ada it will take bit by bit as and when. Macam honestly kalau aku nak publish buku kan, dengan aku dah tulis, yang aku dah compile, senang-senang aku ada 7 buku yang aku boleh keluarkan. But belum print lagi, belum publish lagi. But the thing is, whether it's the right time to go atau perlu tak perlu aku publish, pasal the last two publish pun ada buku yang masih belum terjual. I mean the second one, yang the first one of course dah
dah lama lah tu, dah 10 more than 10 years ago. So the second one masih ada balen-balen lagi sikit, which I think maybe aku boleh keluar lagi satu kompilasi, satu poetry antologi atau ya banyak benda. Right. Okay. Satu skrip filem yang aku tulis nak dekat 5 tahun belum habis. So, kalau habis pun aku rasa pelakon yang ada dalam kepala otak aku semua dah pencen. Okay, Cop Chip. Sekarang nak dekat lagi 20 minit So pada member-member saya, aku tengok yang masuk semua berat-berat punya nama So siapa-siapa now, I think I got about another 15 minutes. So macam kita akan carry on discussion, tapi kalau apa-apa pertanyaan so sila komen lah. So at least macam we can pick it up, dan macam Chip boleh jawab lah. So as for now, we will, you can throw your question and stuff like that. So kita akan continue our conversation. Kalau kita nampak, kita akan apa ni Abang Usman? Semua muda internet orang. Okay. Abang Rudi Jo dah nak tanya soalan Panggil mau tanya soalan Rudi Jo Mesti berat ni. Ada apa album ada apa? Anyway, it's good. Okay. Bila nak buat album? Okay, actually aku dah ada album dekat Bandcamp. So album puisi yang aku bukan lagukan lah kan. Aku ada music, aku ada sound design, dan aku baca puisi. Tu dah ada album, dah release dekat Bandcamp. So please check my Bandcamp. Thanks Bangka. Jack Mata Satu. Jack Mata Satu. Album lah. Cik, roti prata sedap kat mana? Kepala otak kau lah, Zat. Itu dia tanya buku. Orang baca dekat internet. True. Sebab itu aku buat posting. Anyway, sebelum ada internet pun, siapa yang baca buku? So antara satu, this is a question, arwah bapa aku tanya, kau nak jadi penulis, berapa ramai orang yang baca buku? Satu. Dua, berapa ramai orang yang baca buku Melayu? So kalau kau nak tulis, jadi penulis dalam bahasa Melayu, siapa nak pergi baca? Macam mana kau nak hidup? My father's main question. Okay. So but aku yang argue, aku yang get back, aku cakap dengan bapa aku, Munshi Abdullah, waktu dia menulis, dia seorang aja yang tahu tulis, tahu baca. Oh ya ke? Then? Siapa nak baca? Dia seorang aja, Amin. Lai je yang tulis, berapa lai orang yang boleh tulis, boleh baca waktu Munshi menulis. Okay, jangan masukkan orang British lah. British definitely dah tahu. Tapi orang-orang Melayu yang boleh baca dan boleh tulis. Okay, Munshi tulis waktu tu untuk siapa? Tak ada orang baca. But important is benda tu tertulis, terakam. Dan sampai sekarang Munshi Abdullah is Munshi Abdullah lah. Kita tahu apa bahan-bahan tulis dia, apa karya-karya dia masih ada. Masih boleh dibaca, dan itu jadi satu dokumentasi. Kan? Ya, so nak jadi penulis bahasa Melayu ni memang kerja gila, tapi itulah. Tuhan jangan. Jadi dia aja tanya, siapakah seniman yang diangkat sebagai hero? Aku seniman sebagai hero. Dia tak cakap kau seniman. Dia cakap seniman yang kau ingat sebagai hero. Angkat sebagai hero. Rudi Jo. Rudi Jo. Allah, Rudi Jo, engkau lah hero aku. Seniman yang aku anggap sebagai hero, Nusantara lah. Kalau penulisan, Khairil Anwar hero aku. W.S. Rendra hero aku. Pramodia Anantatur hero aku. Banyak Indonesian kebetulan. Allen Ginsberg, kalau I can mention some names yang aku suka baca. Shakespeare bukan hero aku pasal dia hero semua orang. So aku tak suka share hero aku dengan semua orang. Kan? Kalau semua orang suka Liverpool, aku suka Man U. So aku apa sebab? Mesti ada sebab-sebab pasal diorang ni kau punya hero.
sebab because aku rasa misal karya-karya diorang real. Karya diorang real dan they actually example macam Khairil Anwar, especially Rendra. Khairil Anwar aku tak sempat jumpa dia hidup lah kan. So but the works yang aku rasa dia amazing writer, amazing poet pasal the way he put things, cara dia menulis tu cantik tapi kau rasa dengan penggunaan kata-kata yang simple. Oh, tak payah bunga sangat. Dia tak bunga tapi bila kau fikir cakap, ini real lah. Example lah, I give one example of Khairil Anwar punya my best lines yang aku rasa ini line pecah gila babi ke kan. So, bila aku baca cakap macam mana dia boleh fikir macam ni, then aku get inspired, get challenge dengan cakap macam mana dia boleh tulis macam ni. Aku jadi geram. Okay, one of his line is in one of his poem Nocturnal lah, I cannot remember apa dia title, but aku tahu dia punya line satu line yang kuat, sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Very simple. Sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Maksudnya bila kita tengok muka kita kat cermin, kita nampak kita kan? Tapi dengan muka aku kat cermin tu, aku tak mengaku yang itu aku. Aku. Cermin tu bukan aku. You know, so that's how strong the word is. But the line is simple, sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Aku tak nak berbagi pun. I don't even want to be divided with you. I don't want to divide anything with you. I don't want to share anything with you. So adakah itu tanda-tanda ego sebagai seorang artis? Bukan? Aku rasa itu harus ada pada ego manusia. Kan? Bukan ego yang ego yang negatif. Negatif lah. Kau harus ada kau punya jati diri lah. Ini aku macam ni. Originality lah. Kan? Example jangan kau artis saya cakap. Kalau aku tahu aku rasa aku artis, aku tak. Tapi kalau kau yang panggil aku artis, mungkin aku tak terima. You know, because I need to know who I am. I only know who I am, not you. You don't label me. Kan? So what's your definition of an artist? Tak tahu. Apa artis? Macam Wali tak tahu Wali kan, betul? Ni fact. One thing for sure, aku tidak high on gelaran. Kalau kau gelar aku artis ke apa tu by default, apa yang aku buat, orang cakap okay dia ni buat art, dia ni perform, dia ni tulis, dia ni apa, okay he's an artist. Okay, by default is so-called a label of profession. Ya, boleh. Kau drive, kau hari-hari drive, kau driver. That's it. See, but it's a title default by profession. But if you see me as an artist, okay fine. But aku tak label diri aku artist. Aku buat kerja je. Aku buat kerja aku buat karya aku. So apa yang orang nak gelar, orang nak bagi award ke apa ke, itu bukan kerja aku. Itu kerja orang. Orang nak puji, ini karya baik, ini work baik, cik ni bagus lah. Okay, itu kau punya hak. Tapi hak aku sebagai seniman yang nak bekerja, yang Sebagai siapa? Sebagai apa kau cakap? Okay, seorang pembuat seni. Apa word kau pakai? Word kau pakai? Preman. Jadi Okay, tak apa. preman boleh. Kan? So, macam aku buat aku punya kerja. Kerja aku untuk buat. Dan apresiasi, bagus tak bagus, baik tak baik, itu bukan kerja aku. Ya, itu kerja orang yang membaca, yang menerima, yang menonton, yang apa. Itu is their rights. It's not my aku punya right untuk buat kerja aku je. So kalau label artis, apa semua aku cakap, artis, lagi macam aku tak. Bila masa kau pernah dengar cakap aku artis Suria? Tak pernah kan. I don't see that. So if I don't announce, you see. Dan aku paling geli kalau cakap, artis-artis ini semua istilah-istilah orang Malaysia je pakai, orang Singapura sibuk pinjam pasal. Okey. Aku dah geli. Next question. Cik Siti Ronggeng menanyakan, buku apa yang kau recommend baca?
Siti Siti Ronggeng. Ronggeng. Oh, Buku apa yes. yang would you recommend? Kau baca Quran dulu lah, bagus. On point, on point. Banyak buku. So, in fact, semua buku bagus. Jadi, different book work for different people. Kau baca buku tu sedap, okey lah. Pada aku kan, kalau kau suka jenis yang buku-buku sastra, roman picisan, pasal suamiku pilot ke, suami aku apa tu semua tu kau baca, kau suka baca tu kau baca lah. It works for you. Because dalam semua karya, pasti ada satu yang baik. Kan? No matter how trashy, love novel, teenage novel, whatever, yang no matter how trashy you think it is, there's always something that is good. Ada writer yang tulis tak ada benda kosong, tak ada. Mesti ada benda yang dia nak share, mesti ada yang antara baik atau minat, suka atau tak suka lah. Kan? Ada orang suka tengok cerita, ada orang suka tengok cerita yang abstrak, orang tak faham. But there's always something that is good for you. So sama dengan buku apa kau baca pun bagus. Tapi buku yang terbaik tu manusia tak tulis. Just kecoh sikit. Kan? Kalau kau pergi kedai buku ke library ke, apa yang kau akan cari? Kalau kau? Kalau aku ada masalah sikit. Aku pergi library, aku selalu, library untuk aku cari bahan-bahan yang factual. Kalau example lah, kalau aku nak buat macam woodwork pun, kalau aku pergi library aku cari woodwork punya buku. You know? Kalau aku pergi library aku cari mana nak buat gitar ke, macam mana sound design ni orang buat. It's more of information. For entertainment, I have my own books. I mean, kalau itu aku tak pergi library. Aku akan beli, aku akan simpan. Some books atau orang kasih aku baca. You know? So reference buku library pada aku just reference lah. Aku jarang pinjam buku. Okay, we got our last 10 minutes. Any last questions from yang kat luar sana, or maybe while we're waiting, apa-apa yang kau rasa that maybe last question lah, macam kau punya expectation ke, kau punya wish ke, big cliche wishes ataupun apa yang kau rasa after this circuit breaker, you know, what are you expecting from the community ke, pada siapa-siapa ke, you know, pada the circle of people around you, pada geng-geng G unit yang lama kau tak, you know, exercise. Apa salaman yang kau nak cakap sekarang, you know, you got your last 8 minutes now. Aku rasa macam siapa-siapa lah, my friends ke yang follow aku dekat Instagram dengan apa. One is first aku terima kasih, thank you kerana korang appreciate, korang rasa macam terkesan, korang ketawa, kadang korang melawak balik dengan aku punya statement, which I think is your right. Ada kadang-kadang aku buat benda yang serius, orang komen lawak-lawak pada aku, macam it's you know. But I thank you that you follow and read what I share, aku share. Kerana tak ada makna kalau aku tulis tak ada orang baca pun, kan? I say macam kalau lukisan kalau tak ada orang yang tengok, hanya satu sekeping kertas yang ternoda, sama lah. So I thank you very much. Okay. So thank you very much for following and following my work, more of my works. Aku bukan celebrity, aku bukan influencer. Kalau aku influencer, aku bad influence. So so follow aku works. And aku rasa lepas COVID ni, aku fikir je, COVID ni ada baiknya. Kita tak tahu apa yang, macam mana kita tak tahu yang COVID ni akan menyerang dan ubah hidup kita. Kita juga tak akan tahu
apa yang akan terjadi pada hidup kita selepas COVID. So many things can happen. Dan many unpredictable things lah. Kita pun tak predict yang satu hari kita kena terkurung macam ni sampai berapa hari, sampai sebulan, 2 bulan, sampai kawan kat Malaysia dah dekat sebulan lebih, 2 bulan. Kita pun tak tahu yang benda ni akan terjadi dan kita akan jadi begini. So lepas COVID ni, kita pun tak akan tahu apa yang akan jadi. Tapi it's a good time for us to sit back and say, maybe kita tukar tempo, tukar kita punya style, tukar dia. Aku rasa more on count our blessing lah. Apa yang kita ada. Dengan aku rasa this is a very, very good time to check and recheck what we need and what we want. So it's a good time, masa yang baik yang sekarang kita nampak ni, banyak benda yang sebenarnya kita tak perlu. Dan banyak sebenarnya yang kita rasa Perlu ni tak perlu. Sekarang kita dah ada apa? Okay, we still live, we still have things to eat, we still have shelter, we still have people talk to, kita masih boleh berbual, kita masih ada ada kawan-kawan, kita tak sunyi, bukan macam duduk dalam gua ke apa, tak ada. So I think kita perlu dengan apa yang kita nak sudah secara tak langsung sudah tertapis. Dah kena saring semua. Okay, ni tak payah, ni tak payah, video ni, this. Kan? Banyak yang tutup pasal benda tu memang kita tak perlu. See? So lepas COVID ni aku rasa kita kena try live on yang really sebenarnya ini kita tak perlu. Kalau kita sibuk nak celebrate that freedom, aku rasa kita go back to being worse than what we were before. Tak ada itu take away. The impact can be worse than what we were before. Pasal kita kemaruk, kita excited. Kan? Kita boleh buat ni. Aku rasa dah kita mabuk. Macam puasa lah. Macam bulan puasa lah. Dah habis, lepas tu go back to normal kan. Sama macam bulan puasa. Sebelum time puasa, kita tahan, kita tengok nafsu. Kan? Time puasa kita macam bila dah buka semua benda yang kita beli tak boleh masuk. Kan? It's the same thing. So the impact can be that. Aku rasa lepas puasa COVID ni, sama ada kita lebih terror dalam mengawal nafsu kita atau kita akan jadi gluttons. Semua kita nak. Kan? Lepas tu badan kita sendiri tak boleh angkat. I mean ourselves, our being cannot take it anymore. There's 2 ways lah. Kan? Aku rasa lah. But that's me lah. Yeah. So, Alright. Hey.